What are the fundamentals of being a good passer? Ich kann nur von mir ausreden. I can only speak for Ich myself, entscheide halt viele Sachen but I make per a lot of Instinkt. decisions instinctively. Natürlich kannst du die Sachen verfeinern, wie Pässe, You can practice dorthin, passes and other aspects of your die game a Pässe lot, zu trainieren oder andere but I Sachen. decide a lot Ich through instinct. entscheide halt viele Sachen aus Instinkt. Controlling the ball or making a simple pass is Ja, something von you mir can aus train. halt, dass ich ansonsten Pässe But as I und so said, Bälle, zu For kontrollieren me, oder Pässe normal zu instinct spielen, plays a kannst du big ja, role. Trainieren und wie ich vorhin gesagt habe, ich entscheide viele Sachen aus Instinkt. How important is that instinct? Also für mich persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich halt For me, vielleicht it's really die important. Dinge sehe, die vielleicht andere I Spieler see nicht things sehen. that some other players may not, Deswegen and finde ich that's das why sehr, it's sehr wichtig, important for me to have dass that ich halt diesen instinct. Instinkt habe und It takes me forward das on the bringt mich auf jeden pitch Fall auf dem because Platz natürlich nowadays nach vorne, weil you ich have to halt take decisions vor allem quickly, heutzutage musst du dich ja and halt if you didn't have schnell entscheiden instinct, und it would be ohne much diesen tougher Instinkt, on the denke ich, pitch. wird es natürlich auf dem Platz sehr schwer sein. How exactly did you improve your passing when you were younger? Were there any particular drills or coaches who helped you to flourish? Eigentlich habe ich sehr früh mit I meinem started Bruder playing damit football angefangen, with my Fußball brother zu spielen. Ich from a habe very early age. natürlich die Möglichkeit gehabt, I had the opportunity engen to play in Räumen tight zu spaces trainieren with my oder friends zu and my spielen mit brother, meinen Freunden, mit meinen Eltern. and they were all Die older than me. natürlich einen Tick älter als ich waren. So habe ich die Möglichkeit gehabt, halt in Through den that, kleinsten Räumen I had the chance to control the ball in the tightest gaps at a young age. heutzutage I think zahlt that sich shows das aus, today. und bin natürlich I'm sehr really dankbar thankful an for die that Zeit. time. Man hat da natürlich immer die You always Möglichkeit, have the sich zu opportunity to verfeinern, improve aspects of your bei game, den like finishing, Abschlüssen or oder ball auch bei control, den or Ballkontrolle passing. oder Pässen. Das You kann can man immer always wieder train trainieren, on that. aber But as a dann weißt youngster, du halt, I dass ich always in den played with jungen older Jahren mit den people älteren in Leuten tight immer areas, gespielt habe, and in that den brought me forward. engsten Räumen und das hat mich nach vorne gebracht. Have you got a favourite assist that you've made? Also ich glaube, für mich persönlich ist jeder Assist oder Every assist Vorbereitung, is a nice experience for me. sehr, sehr schöne Erlebnis, weil The du reason for letztendlich, that is wenn that du you're playing a Torvorlage pass gibst, that helps to make the team more weil du successful. als Mannschaft natürlich erfolgreich dann wirst. In general, Aber so yes, generell, there are a few assists that I'm happy with, gibt's but the most einige important thing for natürlich me is to Torvorlagen, give them, die ich natürlich aufzählen kann, and that we're aber successful as a team das as a Wichtigste ist result. für mich natürlich, dass ich Torvorlagen gebe und dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Is there a certain type of pass that you particularly enjoy making? Wie ich natürlich bei dem A ersten lot of it Frage, comes from aus instinct. Manchmal Sometimes I see gaps that other players may not spot, nicht sehen and actually, ich habe a sogar while vor ago, kurzem I auf was on Instagram gesehen, dass and saw that a ein fan Fan had made a eine graphic Statistik gemacht hat, showing what other players see wo normale Spieler and what I see. die Sachen sehen und wo ich zum Beispiel den Pass gespielt habe und ich fand das einfach sehr I lustig. found that really interesting. Und wie ich I think the schon things that erwähnt I habe, ich sometimes glaub, see die come from Sachen, an die ich instinct, manchmal sehe, and you can't das really sind learn halt that, aus Instinkt. though you can work hard at your passing. Kannst du einfach nicht so lernen. Natürlich kannst du die Passstärke oder I spontaneously solche Sachen decide halt trainieren. on what I'm going to do, Für and mich halt, maybe Größe see ist, spaces that Größe ist other halt, players don't. dass ich die Sachen halt sehr spontan entscheide und dass ich die Lücken sehe, die vielleicht andere Spieler nicht sehen. Liam Brady recently said that you have the ability to disguise what you're doing. How do you achieve that? So deswegen habe ich ja gerade erwähnt, Well, manchmal sehe as I ich just halt diese mentioned, Lücke, wo die sometimes Spieler I halt see sehr, sehr passes überrascht werden. Wie hat der das and other gesehen? players might be surprised Und and wonder mein how I Ziel ist saw it. natürlich auf dem Platz diese Überraschungseffekte My aim is zu to machen, have dass that halt surprise vielleicht effect on the pitch sehr, sehr wenige and Spieler find vielleicht gaps die Lücken that only sehen very können. few players can. Wenn du diese Überraschungseffekte When auf you dem have Platz that hast, surprise dann ist es auch instinct on sehr the schwer, pitch, it's tough for the für den opposition Gegner to natürlich, stop the dass, passes. dass die auch diese Bälle dann stoppen können. It's Deswegen, important to have that surprise element, and that's why I sometimes see spaces to pass into, sehe ich die Lücken auch manchmal, weil ich mir because halt I've already vorher die thought Gedanken mache, about where wo my meine teammates Mitspieler could run hinlaufen könnten, and wo how I ich can zum make the Beispiel, most of that millisecond, diese Millisekunde think a dann tick ausnutze, faster than the diese opposition, Lücke da ist, and dass du find the halt gap. dort gedanklich vielleicht einen Tick schneller bist als die anderen Spieler.